Hello everyone, welcome you all for my YouTube classes. I am Puneet Kumar DG, Assistant Professor in Commerce, Government First Aid College, Baramusagara. In this video, I will discuss about reforms in stock market. Before going for the today's session, we'll recall what we have discussed in our previous video. In our previous video, we discussed about the merits and demerits of the stock market. In that, merits of the stock market are categorized as to investors and to companies and general benefits, and the limitations of the stock market. This has been discussed in our previous video. The learning objective of this video is to know the reforms that led to the development of stock markets in India. By the end of this session, you will be able to narrate the reforms in the stock markets of India. Now, let us have a look on the various reforms which has led to the development of stock market in India. Some of the major reforms in Indian stock market are: the first one is establishment of SEBI. The Government of India has established Securities and Exchange Board of India in 1992 in order to maintain an orderly and systematic development of the stock market in India. After the establishment of the SEBI, the Indian stock market has become a world-class level uh, in trading activities and adaptation of technology and investors protection. The next reform in Indian stock market is growing stock exchanges. The number of stock exchanges in India has been uh, uh, reasonably grown in the recent times. Initially, the Bombay Stock Exchange was only the major stock exchange which was operating in India. Later, after the establishment of the NSE and as well as OTCEI, the number of stock exchanges uh, has been expanded throughout the nation. There were 21 stock exchanges were operating in India, including Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange. But later, majority of these stock exchanges were closed down because of their inefficiency and to bring out more control over the stock exchanges. Presently, there are 6 stock exchanges which are actively operating in India. The next major reform in Indian stock market is establishment of credit rating agencies. The SEBI and as well as the Government of India has established several credit rating agencies in India. For example, the CRISIL has been established in 1988 and as well as CARE has been established in 1991. The function of these credit rating agencies is to measure the credibility of a borrower. This will help investors in stock market to make their investment decision. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ಗಳು ಈ ಬಾರೋವರ್ಸಿನ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವರ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಒಂದು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಇವರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ತಾವು ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಕಂಪನಿಯ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಅದು ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಅವರು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. The next reform in Indian stock market is increasing merchant banking activities. The many Indian and as well as foreign banks have set up their merchant banking units in Indian stock market, which will provide various consultancy services, underwriting services, issue management services, and organizing services to the companies in India. This has helped various companies to participate in the stock market and to raise funds from the ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಫಾರಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಂದು ವಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳೋದಾದ್ರೆ ಸೆಬಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ
ಸಾರಿ SBI ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಂಗ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವ್ದಾರ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಇಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇವ್ರ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಆ ಫಂಡ್ಸ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. The next reform in Indian stock market is introduction of depository system. As along with the introduction or the establishment of SEBI and as well as the National Stock Exchange, the depository system has been introduced in India. The depository system means that has avoided the problem of physical form of securities. Here, all physical forms of securities are converted into the electronic form and they have been dematerialized, and that will be maintained by the depositories. And in India, there are majorly two depositories are operating in India. That is, one is NSDL, another one is CDSL. NSDL, National Securities Depository Limited, and Central Depository Services Limited are the two major depositories which are operating in India. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆಬಿ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಡೆಪಾಸಿಟರಿಗಳು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು NSDL ಮತ್ತೊಂದು CDSL. The next reform in the stock market is rising electronic transactions. The development of technology in recent times has led to the reduction of physical form of trading, which is involving a more paperwork. And this has led to the electronic transactions, which will involve no paperwork, and there will be a quick transactions without any paperwork, and this will in turn reduce the cost, time and energy of the investors. This has attracted more number of the people towards the capital market as the trading in capital market has become quicker, hassle free and easier. The next reform is flow of foreign capital into the Indian stock market. Since the foreign institutional investors are allowed to invest in the Indian capital market, this has attracted the foreign capital into the Indian stock market. So this has benefited the various investors in the capital market of India. ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಭಾರತದ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹರಿದಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಕೂಡ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಇದು ವಿದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳಿತಾ ಇರ್ತದೆ. The next reform in stock market is investors protection. The prime motto of the establishment of SEBI is for the investors protection, and in 2001 central government under the purview of SEBI has set up investors protection fund in the capital market, through which it is going to undertake various investor education activities and investors awareness activities, which will help the investors to protect themselves from the various frauds and malpractices which were happening in the stock markets. SEBI ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸೆಬಿನ ಒಂದು ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ 2001ರಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫಂಡ್ ನ ಒಂದು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸೆಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರನಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸದಾ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ
ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಸೆಬಿ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತ ಹಲವಾರು ಮೋಸದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು, ಮೋಸದ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸದಾ ಸೆಬಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Next point is prohibition of insider trading. The insider trading means by knowing the inside information of the company, making the taking the advantage in the stock market, which will harm the interest of the prompt traders. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಒಳಗಡೆ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಒಂದು ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಈ ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿದು ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಷೇರು ಮೌಲ್ಯ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಮೊದಲೇನೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಮೋಟರು ತನ್ನ ಒಂದು ಷೇರು ಪಾಲುಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲೇನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗೇನೆ ಅವನು ನನ್ನ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತದನಂತರ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ನಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಷೇರು ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ಗೆ ಏನೂ ನಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಷೇರುಗಳನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಅವರಿಗೆ ಈ ನಷ್ಟ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. The next one is growing mutual fund industry. So the people who are not having a proper knowledge regarding the stock market and who doesn't want to directly enter into the stock market can invest in stock market through mutual funds. Mutual funds are the financial institutions which will collect the money from the people or pull the money from the public in the form by selling the mutual fund units, and thereby they invest that money into the stock market with some experts like portfolio managers benefit. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಜನರ ಹತ್ರ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಜನರ ಹತ್ರ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಷೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಸ್ಕ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಟಾರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಆದ್ರೂ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಟಾರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆದ್ರೂ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೆಕ್ಟಾರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ನಾವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಇವುಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. The next important reform in Indian stock market is growth of derivative transactions. In India, derivative transactions are allowed from the year 2000. In India, presently we can found the 4 types of the derivatives, that is stock options, stock futures, index options, and as well as the index futures. In India, the derivative transaction is taking place in only the 2 stock exchanges, that is the Bombay Stock Exchange and as well as the National Stock Exchange. And the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange have established the separate segment for the derivative trading. And this establishment of derivative segments has attracted the world investors towards the Indian stock market, and this is one of the major reform in Indian stock market.
The next important reform in Indian capital market is the insurance sector reforms. The establishment of Insurance Regulatory and Development Authority in the year 2000 has paved way for the various foreign insurance company into the Indian insurance sector. In the both in the in the sector in the case of life insurance and as well as in the case of general insurance, the number of foreign companies have entered the Indian insurance market, and these insurance companies will collect the premiums from the public by providing the insurance services to them regarding the life insurance and as well as the general insurance such as motor insurance, business insurance, fire insurance, etc. And in turn they reinvest that amount collected from in the stock market. So these insurance companies are acting as a major institutional investors in Indian capital market. The next reform is commodity trading. Along with the trading of ordinary securities, the trading in commodities is also encouraged in recent times. Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange have established a separate wing for commodity trading, and also a separate stock exchange like Multi Commodity Exchange (MCX) has been established separately for the purpose of commodity trading. And this commodity trading volume is increasing day by day, and which is providing a new type of investment opportunity for the investors. The next important reform is growth of bond market. Along with the equity market, the debt market in India is also has seen a phenomenal growth. Both government bond market and as well as the corporate bond market have seen the growth in terms of number of trades and as well as volume of the trade. Recently, a secondary market platform is also has been set up in the National Stock Exchange for the purpose of trading in the bonds. And the government of India has taken various measures to deepen the bond market in Indian capital market. And the last reform in Indian stock market is introduction of various sectoral market indices. Initially the stock exchanges in India were releasing only the base index, that is either the Sensex or Nifty. But after the few years they started releasing various sectoral indices based on like example we can consider the industry wise the indices, or regarding the sector-wise indices were released. For example, the BSE Auto, which is representing the automobile industry, or BSE Pharma, which is representing the pharmaceutical industry, or BSE Chem, that which represents the chemical industries, like that. And also regarding the various the other categories of industry, like Sensex is representing the only the top 30 companies, but later they started BSE 100, which represents the top 100 companies, like, and also they released a BSE 200, a BSE 500, which represents the top 500 companies. So these sectoral introduction of these sectoral indices has made the investment decisions easier and safer, and efficient decisions can be taken by using these indices. This is one of the major reform in Indian stock markets, and these are all the various reforms in Indian stock market, and which has made the Indian stock market at the present level. The Indian stock market is considered as one of the largest stock market and a very important stock market in the world, apart from the American stock exchanges and as well as the Japan stock exchanges and China stock exchange. Indian stock exchange is also one of the leading stock exchanges in the world. Now let us summarize the whole session. The stock market in India is developing over decades through the various reforms made by the SEBI. Presently, the Indian stock market is one of the world's well organized, comparatively big in terms of turnover and companies listed. Through its reforms, SEBI has introduced various new instruments and enhanced the trading in safety of investors. You can refer these books for your further readings, that is Khan M.Y. Indian Financial System, Theory and Practice, Tata McGraw-Hill publication, E. Gordon and K. Natarajan, Financial Markets and Services, Himalaya publications, Raman B.S.
and Financial Markets and Services Chetana Bookhouse Publications. Thank you everyone for watching this video. Kindly like, share and subscribe and comment with your suggestions. Thank you all.